This is chapter 10. Wave properties wave properties of particle. Kalau kamu baca tajuk saja semata kan, let's say you read this one, apa yang kamu faham? Apa yang kamu fikir? Dia wave dekat partikel dia. Betul? Wave dekat Dia partikel. dekat partikel tu. Wave. Betul, exactly. So kalau saya cakap lah, so basically kalau kamu tengok tajuk dia kan, dia mengatakan yang setiap partikel ni actually behave like a wave. Kalau saya cakap kamu ni adalah wave, kamu percaya ke tidak? So kamu, Percaya, ini sir. kamu kan? Saya cakap, ini kamu. So saya cakap, kamu ada wave. Kamu percaya sebab apa? Sebab saya cakap. So, kalau katakan, okay, cuba kamu cakap apa benda ni. Cuba kamu cakap behavior of wave. Apa yang kamu rasa? Biasa cakap waves kan? Waves tu mesti ada satu behavior. So, apa behavior dia? Contoh-contoh sifatnya. Kalau mana lain, dah bercakap seorang ni. Situ dia. Sebab Okay, soalan saya kan, kamu bayangkan wave ni sebagai apa? Kamu nampak ni sebagai apa? udara. Sebagai udara. Okay, lagi? Sebagai apa? Sebagai ombak. Okay. Ombak. Okay, good. So, benda-benda macam ni kan kamu nampak. Okay, let's say ombak lah. Ombak paling senang. Kamu nampak ombak tu kan. Sifat ombak tu apa? Continuous sir. Yes, continuous. Lagi? Apa lagi? Simultaneous. Simultaneous. Okay, lagi? Betul-betul. Tak ada yang salah. Semua betul. Okay, betul. Fikirlah. Okay, kalau kamu baca chapter 8. Okay, chapter 8 kita bincang pasal optik kan? Physical optik. So, katakan saya cakap pasal physical optik. Kita mainly belajar pasal diffraction dengan interference. So, itu adalah salah satu sifat daripada wave lah. So, wave we produce interference dengan diffraction pattern. Agree ke tak agree? Agree. Agree, sir. Sir. Agree. Katakanlah saya letak Agree. Katakanlah saya letak pintu kat sini. Okay, pintu ni kecil lah. It's a very small gap. Dan kamu lalu dekat sini. Katakan kamu ada ramai. Dan kamu semua lari ke sini. So, adakah kamu akan nampak interference pattern? Sorry, diffraction pattern dekat sini. Tak. Katakan saya, tak. Katakan saya tukar dia sebagai dua slit punya eksperimen. Bosco. Kelas ke? Tak apa. Saya katakan kamu ada dua slit punya eksperimen. Okay. So kalau dua slit, basically you will expect pattern yang produce kat sini kan, kalau ada banyak pattern, maksudnya kalau ada banyak kali kamu, pattern dia akan terbentuk like this. Serena, tanya tak nak jawab. Tapi dengar punya. Kan? Betul tak? Kalau ikut logik lah, you have millions of more running towards the two slits and it will produce this kind of pattern. Two pattern, betul? Betul sir. Betul. Betul kan? Contohnya kamu baling Betul, guli sir. lah. So kamu akan dapat dua pattern. Tapi itu tak berlaku. The actual pattern yang berlaku sebenarnya adalah
diffraction pattern. So kenapa dia ada diffraction pattern? The only explanation kenapa dia ada diffraction pattern is because this one is basically behave like a wave. Okay, sebab tu dia ada diffraction pattern tu. So ini yang berlaku lah. So this is what happened. So this thing dah dipredict lama dah. Ramai yang apa ni? In fact dipredict oleh de Broglie lah. De Broglie predict any particles will have wave punya properties. Tapi susah kita nak percaya kan. In fact kita susah nak terima yang kita juga adalah wave. Tapi itulah reality dia. Okey, katakanlah dia nak measure berapa banyak lalu orang ataupun guli tu lalu sini, satu pintu ni atau satu pintu ni. Kalau dia nak measure, dia akan dapat macam ni. Seimbang. Okay, taburan dia seimbang. Numbers of count dia sama. So, dekat sini pula, dia show ini behave like a particles lah. So, kat sini dia tunjuk this particle at one point it behaves like a particle. Okay. Where if you want to measure how many counts going through each door, you will have equal distribution, which is quite logical lah. Dia bukannya lalu tengah ke, lalu kiri saja ke, lalu kanan. No, dia lalu equally distribution. But as a result, they produce diffraction pattern. Okay, this one it shows that it behaves like a wave. So these two behavior is what we call wave-particle duality. The wave-particle duality is actually is a theory said by the de Broglie lah. Dia kata, okay, under certain circumstances, a particle exhibit wave properties under condition, and under different condition exhibits particle properties, but cannot observe both aspects simultaneously. Cannot. Okay, so apa maksudnya? Particle ni sometimes dia ada behavior particle macam biasa, macam normal, tapi at different time under certain condition dia boleh behave sebagai wave. Tapi kamu tak boleh nampak dua-dua sifat ni serentak macam ni lah. Sekejap dia particle, sekejap dia behave like a wave. Kamu faham ke tidak? So far. Tak. Jadi Tak light faham? kan sir? Tak, kita cerita pasal particle. So particle dia ada wave punya properties. Ini yang saya kasih contoh manusia ni. Manusia kamu adalah particle, so basically kamu ada wavelength. So any particle dia ada sifat wave tu, tapi sifat wave dia tu hanya boleh diobserve under certain condition. Condition tertentu lah. And under that condition, bila kamu behave like a wave, kamu dah tak boleh nampak dia behave sebagai particle. Dia salah satu. Tapi dekat condition lain, dia macam particle biasa. Certain condition, wave. Lepas tu dia balik-balik pada particle. Okay, itu maksudnya. Okay, so this one is the concept. Kalau still tak faham, macam mana? Kita pergi jalan depan sedikit lagi. Mungkin kamu boleh faham kot lagi sikit. Kalau tak faham juga, kita patah balik. Okay? Okay, according to de Broglie, so this is de Broglie punya. Equation lah, kita panggil de Broglie wavelength. Okay, de Broglie state that any particle that has a momentum and a mass should have a wavelength. Apa-apa particle dia ada wavelength dia sendiri. Apa yang dia buat is that dia combinekan equation Planck dengan equation Einstein. Okay, so this one we have E equals to mc squared. Salah, bukan Planck ni. So, and then Planck state that E is equals to hc over lambda. Okay, kalau saya equatekan this and this, so I should have mc squared equals to hc over lambda.
I can cancel out the C, and I should have like MCH and lambda. So lambda is equals to H over MC. But since you are talking about particle cannot reach the speed of light. So this one, I change to V due to particle. Ingat particle in theory shouldn't be equal to C. Dia memang takkan sampai the speed of light. CP boleh, but not exactly 3 times 10 to the power of 8. So as a result, I should have formula of mv is basically momentum, right? So h over p or h over mv. So according to de Broglie, so this is the de Broglie wavelength. Any particle that has a mass and a velocity should have a wavelength punya, should have a wavelength. So they explain balik cerita ni lah, where particle behave like a wave. But most of the time, kalau kat syllabus kamu, this particle we are talking about electrons, because electron has a very small mass and very high velocity. So dia punya wave punya properties tu kamu realistically boleh observe, boleh nampak lah dia punya properties of diffraction and interference. Tapi kalau macam manusia, dia susah sikit nak nampak. Okay, boleh ikut ke tidak? Boleh sir. Boleh. Boleh sir, boleh. Can you proceed? Okay, the next one, Serena, okay. Okay, sir. Okay. Okay, dah faham dah. Okay, tapi kalau tak faham juga, next case you can ask me lah. Just ask me a question. Okay, the next part is about Davison-Germer experiment. So macam saya cakap lah, de Broglie ni actually dia punya teori tu dah lama. Tapi up until a certain point, tak ada satu pun yang boleh prove dia punya itu. Sampailah Davison-Germer punya eksperimen. And Davison-Germer punya eksperimen ni sebenarnya initially, dia nak study surface of a nickel. Surface of a nickel. So, dia punya teori lah. Teori dia ataupun objektif dia. Nickel punya surface ni, walaupun dia nampak very smooth, this is a nickel, tapi tak kira lah dia smooth macam mana pun, dia mesti ada imperfection. And this imperfection ni macam microscopic punya level lah. And dia punya teori, dia kata tak kira lah nickel ni smooth macam mana pun, you cannot get a very smooth nickel. Tu dia punya teori. So dia nak kaji lah, so dia buat eksperimen because of that. So apa yang dia buat eksperimen is that they use a filament. So basically dia nak pancarkan elektron dekat sini and bacakan sketch dia punya results lah. So dia using a filament. This filament kalau dia panas, it will produce electron. Electron akan keluar and dia akan accelerate the electron over here pakai electric field. Dekat sini kita ada set up dia punya electric field punya source. So due to the electric field, you have a force of electron, dia laju lah, gain in kinetic energy, and then they heat up the nickel target. Okay, biasanya nickel ni macam sengit sikit lah. So kalau surface tu smooth, basically kamu akan dapat satu sentiasa dekat sini, detector dia. Tapi sebab dia nak prove yang ini adalah tak smooth, basically kamu akan dapat berterabur lah dekat sini. Itu dia punya teori. Okay, one thing about electrons yang dia produce ni, yang dia tembak ni pakai elektron. Bila dia tembak pakai elektron ni has a very small mass. So kalau small mass, basically kalau dia move, if it interacts with any molecules, air molecules pun dia akan terpesong. Pergi sinilah, dia pergi sinilah, dia pergi sinilah. Even before they hit the nickel or after they hit the nickel, maybe dia terpesong ke sana ke sini. So to avoid those things, they conducted experiment dekat dalam vacuum. So this is a vacuum chamber. So all the experiment is inside a vacuum chamber. Okay, so far kamu faham ke tidak? Faham sir. Faham. So ini jalan cerita dia lah.
But the thing is, masa tu, zaman ni, the vacuum chamber is not perfect. It's a new technology. So because of that, ada air yang masuk accidentally dalam vacuum chamber. So because of that, nickel ni jadi teroxide, nickel oxide. So to jadikan nickel balik, the Vietnamese government ni, what they did is that they actually heat up the nickel. Dia bawa keluar, tak tahu dia bawa keluar ke tak kan, tapi dia heat up the nickel. So at a certain point, nickel ni, crystalline dia berubah sebab high temperature kan. At a very high temperature, crystalline ni berubah. Dan kalau kamu belajar chemistry nanti, dia akan belajar macam crystalline ni beri 111, 1 to 1. So dia punya position of the crystal tu berubah lah. So dia jadi cantik. Contohnya atom tu duduk dekat sini, dekat sini, dekat sini, dekat sini, dekat sini, dekat situ. Contohnya saya pun tak sure nickel ni punya susunan macam mana. So susunan nickel ni actually creates a grating. Maksudnya dia masuk, dia boleh keluar macam tu, dekat sini dia keluar tempat lain. So this thing, dia behave exactly macam physical optic punya diffraction grating tu. Dia jadi macam tu lah, dia ada lubang-lubang sikit kan. So tapi lubang dia semua sekata. So because of that, dekat sini tiba-tiba dia observe a diffraction pattern. Okay. Yang dia terkejut lah sebab dia pun tak sangka ada diffraction pattern. And this diffraction pattern very clear. You can see clearly. Memang kalau kamu nampak diffraction pattern tu, kamu tahu dia diffraction. Dia takkan ada source lain lah. And then itu je lah. Dia ada diffraction pattern. So eventually they decided that this one is actually it's a wave punya properties untuk electron, which is a particle. So this is the first time that they can observe a particle behave like a wave. Understand or not? Saya faham. Faham? Ada faham? Okay. Yang lain macam mana? Any question you want to ask? Patut saya rasa macam lemas kan, saya pakai mask. Okay, yang lain apa yang kamu rasa? Okay, can you guys accept this one or not? Sir. Hmm. Kan elektron tu accelerate pergi ke nickel target kan? Yes. Lepas tu dia terkumpul kat situ ke ataupun dia terpancar tu ke atas? Dia sebenarnya terpantul macam reflected back lah. So teori asalnya benda ni tak perfect. Surface dia tu macam ada defect kan, macam ada bukit-bukit. So basically kamu akan dapat random scattered punya pattern lah. Tapi bila dia buat eksperimen ni, dia dapat pattern yang memang sebiji macam diffraction. It's not random lah, dia macam ni sebiji. So sebenarnya ni bukan cahaya. Ini adalah elektron punya position. Basically dia collect numbers of electron ni, berapa banyak dia pergi dekat sini, berapa banyak dia pergi dekat sini, berapa banyak dia dekat situ. So dia collect, kalau dia plot numbers of count ni, dia dapat distribution like this. So this is basically a distribution. Dia bukannya cahaya lah, dia adalah bilangan counts ni. So contohnya dekat sini maybe 1000 time dia hit dekat situ. Dekat sini maybe 500, sini 500, sama banyak. So over a period of time, dia dapat this pattern. Tapi kalau satu je, maybe dia berterabur lah, maybe dekat situ je, maybe dekat situ je. Biasanya ada, kalau kamu tengok YouTube kan, kamu boleh tengok macam mana eksperimen ni terhasil. Kalau elektron dia tak banyak, kamu nampak macam random punya pattern. Tapi bila dia banyak, you can see clearly the distribution is like this. Memang tak silap lah. You can see that this is a diffraction pattern. Okay. Okay, sir, boleh sir. Okay, in terms of exam, dia biasanya tak tanya banyak pun. So the key thing is yang saya nak tekankan is this part dengan pattern dia lah. Pattern dia tu tak dikira apa pun. For your syllabus dia tak dikira apa pun. Tapi dekat sini. So dekat sini is when the electron being accelerates. Jadi saya akan tunjuk lah. So this electron ni dia accelerates pakai electric field. Nanti kita tengok macam mana. Okay, if you guys still remember at the 5 semester 1, kita ada work energy theorem where work is equals to negative delta K, which is delta K, which is
K final minus K initial. Assuming that the electron start from the initial equals to 0, so we can assume that work done on the electron is K. But we are talking about work done by electric field ataupun voltage potential due to potential difference. So I can write this one as QV equals to K. But since we are talking about charge of electron, so Q I can write as E. So this is what happen. Benda ni berlaku dekat dalam sini, over here, dekat dalam accelerating punya accelerator tu, electron accelerator. Okay, so from this experiment, antara dapatannya, they can write this kind of equation lah. EV equals to K, where E is the electron punya charge, V is the voltage, and K is the kinetic energy. So the higher the voltage, the higher the kinetic energy of the electron, which is electrical lah. So I can rewrite this one. Saya boleh pecahkan lagi. K equals to half mv square. Sama macam particle object punya kinetic energy kan. So object to particle. And then I can rearrange a little bit. Okay, I can bring the 2 over here, so it becomes 2EV equals to mv square. Saya ada masalah dengan V saya. So, size V tu lebih kurang. Itu besar sikit. So V besar represent the voltage ni And then basically I want to write this part yang belah right hand side ni sebagai momentum P. Tapi kat sini ada satu M, sini ada 2 V. So I have to multiply with another M on both sides, left and right. So this one become M square V square 2MEV. Since we have MV square, that one is basically your P square equals to 2MEV. So P is equals to square root of 2MEV. Again, this is a capital V. Square root of 2MEV. Okay, I can take this one and I can substitute inside the de Broglie punya wavelength punya equation tadi. So lambda now equals to H over square root of 2MEV. Okay, but remember, this EV, kamu boleh tulis dia sebagai K. Dan balik untuk sebaliknya asal. Ataupun I can write this one as energy. Sebab all the energy transferred becomes potential energy lah. Macam energy lah, energy. And then another one I can write as EV. Macam biasa lah, kita biarkan dia sebagai EV. The formula given in your formula sheet is this one. But remember, you can write as this one or this one. Please remember that. Okay, so far ada soalan tak? Sir, Yes. yang M kat 2MEV equals to M square V square 2 itu M tambah suka hati je. Tambah tak adalah tambah suka hati. Sebab kamu nak dapatkan M square V square tu nak jadikan dia P square. So bila kamu darab M, dia kena darab M both side lah. So dia ada dia punya target lah. Sebab dia nak masukkan balik dalam P ni. So dia nak dapat satu term sebagai P. Boleh je tambah suka hati je tambah kat sana. Kira sekati lah. Dia multiply with M kiri kanan. Sebab dia nak dapat nak substitute jadi P balik. Okay. Okay, so this is the formula. So far kita ada dua formula, which is this one and this one. Ada dua formula je. And in fact, this chapter memang ada dua formula je. Okay, more on that later. So now, kita tengok application dia. So as a result of this, okay, as a result of this experiment, actually, kita ada satu significant thing, which is not only that it discover diffraction pattern for the first time, selain daripada tu, dia juga apply that method dekat electron microscope. So to understand microscope punya working, maybe saya boleh explain sedikit kot. Okay. Selama ni kan, kalau kamu nampak semut, if you see a red ants, okay,
apa yang kamu nampak sebenarnya, this is your eyes, is actually the lights that being reflected. Lights tu dia dah reflected. Maksudnya kalau kamu nampak semut ni sebagai red, initially yang datang tu adalah white light. Okay, yang terpantul tu adalah red punya wavelength. Yang warna lain dia pergi tempat lain ataupun dia absorb. So the only color that you can see for the end is red. Kalau dia black color, maksudnya all the colors dia absorb. Sebab tu kalau color hitam, baju hitam biasanya panas sikit orang cakap. Kalau kereta hitam, rumah hitam biasanya panas sebab dia serap semua cahaya. So this is the idea lah. So microscope dia works like this. Dia pancarkan wavelength cahaya, and then yang feedback yang kamu nampak tu yang being reflected. Okay. So masalah optical microscope which is using light. Optical microscope using light, saya tulis Optical microscope, dia punya source of wavelength dia tu adalah light. So light ni dia memang ada specific range. The shortest you can use is blue light. Kenapa kita nak pakai shortest wavelength? Contohnya kamu ada dua small bukit dekat atas surface meja kamu. Kamu nampak meja kamu ni macam flat tau. Tapi sebenarnya dia bergunung ganang. Katakan kamu nak nampak surface dia tu sebagai bergunung ganang tu, mata kamu memang tak nampak. Sebab white light ni, dia punya region dia sangat besar, wavelength dia. So kalau wavelength dia besar, bila lights tu datang, dia pass through. Dia tak detect ada benda. Sebab tu kita nampak surface ni flat je. Tapi sebenarnya kalau kamu pakai shorter wavelength, bila short, kita boleh bezakan antara dua point ni. Oh, sebenarnya dua point tu tak adalah smooth. Dia ada bukit. Faham ke tak? Ulang lagi sekali tu. Ulang lagi sekali. Okay. Okay, kamu nampak surface kamu ni sebagai flat, betul? The reason why kamu nampak dia flat bukan sebab dia memang cantik macam tu. Sometimes sebab surface tu sebenarnya tak perfect. Dia ada bukit-bukit, tapi very small bukit. Tapi sebab kamu tengok meja ni, kamu pakai source dia adalah white light. So, cahaya yang terpantul, cahaya yang datang tu kalau lambda dia besar, dia pass through. Dia tak dapat bezakan pun yang sebenarnya dekat atas surface ni ada gunung ganang. Dia nampak sebagai flat surface. Sebab those small gunung ganang ni, dia wavelength dia pass through. Dia tak boleh detect lah. So itu dipanggil dia punya resolution. So resolving power is inversely proportional to the wavelength. The shorter the wavelength, the higher resolving power. Resolving power is the ability to differentiate between 2 points. We are talking about a nanometer punya scale. Very small. Memang kamu tak akan dapat nampak based on your eyes. Dia kena pakai mikroskop. Faham? Faham. Okay. So the idea is that you want to have low lambda. So the problem with optical microscope, sebab dia pakai light, the shortest lambda you can go is around 400, which is for blue light. So kamu ada limit lah, you cannot go any lower than that. So due to the Davison-German experiment ni, baru di discover that particle ada wavelength, and then you can control the wavelength of the particle. Macam mana nak control? From this equation, if you have a very high potential, ataupun kamu increase the kinetic energy, or you increase the energy of the electron, the lambda will decrease. So sepatutnya, there's no limit to how low you want to go. Berapa kecil ni dalam lambda tu kamu boleh pergi. So the smaller the lambda, the higher the resolving power. So basically, in theory, electron microscope ni tak ada limit. Kamu literally can see anything lah. Sekecil mana pun kamu boleh nampak. And because of that, Davison-German experiment tu, dia discover banyak benda lain using the technique of microscope tu. Okay, so this is the difference between light microscope and electron microscope. The main difference is the source of
source dia. Yang ni adalah light, lagi satu adalah electrons. So dekat sini pakai condenser, and dia condenser dengan objektif ni dia sebenarnya adalah magnet, tapi fungsi dia tu sama macam lens, which is converging dia punya ni. So kamu boleh nampak lah, dia macam converging kan. Dia punya fokus dia punya fungsi dia sama macam lens, and then deflected, and then dia baca dekat elektron punya detektor. Elektron punya detektor ni macam-macam lah, and dia punya electron microscope ni setup pun macam-macam. Dia ada yang scanning electron microscope, transmission electron microscope, ataupun electron microscope yang biasa, dia ada macam-macam lah. So this is just the basic. Kalau light microscope, source, specimen, objektif, dia just use a lens and then terus baca dekat eyes. Okay, ini dia punya difference. Kalau mata, maybe kamu boleh nampak sampai sini. The smallest you can see is around micro punya region. I think rambut kot. Rambut kamu mesti boleh nampak. Rambut tu antara yang paling halus kamu boleh nampak lah. Lagi halus, you have to use microscope. Contohnya blood cell, bakteria. Kalau kamu tengok belakang daun tu, kan kamu belajar bio, kamu flip tengok belakang daun tu. And then kalau kamu nak tengok anything smaller, you have to use electron microscope. So sebab tu kita boleh tengok atom, DNA and other things. The advantage and disadvantage of the light and electron microscope. So this is the advantage and disadvantages. The light microscope can magnify object up to 1500 sahaja. Tapi kalau electron microscope, kamu boleh sampai 500,000. Okay. So there basically no limit how to investigate high resolution punya image. Okay. Tapi kalau semua ni sangat-sangat bagus, kenapa kita semua tak pakai ni je? Kenapa dekat lab kamu mesti use light microscope? Cuba kamu cerita, cuba kamu rasalah, cuba kamu teka kenapa. Mahal. Okay, mahal, very good. So the Mahal. cost, yes, the cost to purchase is expensive. Lagi? The cost to apply pun expensive because you basically need to use high voltage. So high voltage electricity lah, mahal. Okay, lagi apa lagi? Susah nak set up ke sih? Susah nak set up. Okay, betul. Sebab satu, electron microscope ni biasanya dia besar tau, dia tak portable. So kalau kamu dah pasang dekat satu bilik tu, dia memang sampai kiamat kat situ, kamu dah tak gerakkan dia lah. Tu one thing. And the smallest yang saya pernah tengok pun, dia boleh letak dekat tabletop, tapi dia still besar juga. Besar dia macam besar, lagi besar dari komputer lah, that's for sure. Saya nak tunjuk pun tak ada. Macam besar microwave tu, kamu stack up 3 microwave kot. Besar dia macam tu. Itu paling kecil saya pernah jumpa. So dia besar lah. And then one more thing, dia susah nak maintain sebab kalau kamu perasan, Davidson Germer experiment ni, dia buat eksperimen ni dekat vacuum chamber. So even dekat advanced technology macam sekarang pun, vacuum chamber tu dia still pakai cara yang sama je. Chamber tu kena bersih lah for sure. And then dia sedut air tu pakai vacuum, and vacuum pump tu kena kuat. The problem with vacuum chamber, kamu once dalam ni vacuum, basically kamu macam dah ada kat angkasa. Apa masalah objek kamu, sampel kamu kalau kat angkasa? Terapung. Terapung tu gravity. Lain. Gravity still wujud. Okay, masalahnya sebenarnya ni dah tak ada air lah. So you basically cannot put a living object ataupun a living mechanism lah. So semua yang nak masukkan dalam tu akan mati ataupun sudah mati. And then dia kena ada pre-treatment. Ni benda-benda yang dia tak cakap lah, dia cerita yang manis-manis kan, dan nota kamu pun dia cerita manis-manis. Tapi benda yang tak manis ni, pre-treatment contohnya, kalau kamu nak pakai scanning electron microscope, kamu kena celup, kalau kamu nak observe semut kan, kamu kena celup semut tu dalam coal. And then baru kamu boleh dapat dia punya image. So ini antara kekurangan dia. So mahal. So vacuum chamber tu menyebabkan kamu tak boleh tengok any living mechanism, and then dia tak portable. And then the last one actually, kalau optical microscope, dia ada color.
Sebab kamu pakai lights kan, lights got color. So you can see the difference macam yang tu warna apa, tu warna apa, tu warna apa. But then if you use scanning electron, you cannot see. So mana-mana yang gambar yang dapat tu kalau ada warna, maksudnya dia telah dilukis kembali. So this is the two example of SEM images. Kamu nampak dia black and white. Okay, ini adalah, saya tak sure ni apa, tapi dia insect, nampak macam lalat, but I'm not sure. So you can see that you can see a details punya image ni, memang cantik gambar. Dan yang ni, cuba teka ni apa? Ni apa ni ada tanduk? Kutu ke saya? Kutu. Ini adalah worm. Worm ni dia jumpa dekat bawah dasar laut yang dalam. So, okay, agak mengerikan. Sangat mengerikan. Okay. So, summary for this chapter. So, itu semua teori. Saya banyak ajar kamu teori lah today. So, tu saya banyak cerita. And teori tu, I will expect they will ask in UPS question like that. But for your exam, PSPM, I will expect you to use the formula. So, you only have two formula. Lambda equals to K over P, where P you can substitute equals to mv. And one more thing is lambda equals to H over square root of 2 MeV. Cuma kat sini kamu kena be careful. EV ni you can replace with E, K or EV. It depends pada soalan ni. Mana yang sesuai kamu nak pakai, kamu pakai. The problem with student in this chapter, number one, they confuse between photon dengan elektron. Dia tak sure. Soalan ni tanya pasal chapter 9 ke chapter 10. Sebab dua-dua ada wavelength. Lagi satu pasal V ni. Because you have two V. Satu ni V kecil, satu ni V besar. So, different lah. This small V ni velocity, big V ni adalah voltage. Kita ada masa sedikit lagi. Cuba kita tengok example. Okay, this one is the tutorial question. The question want you to determine the wavelength of a photon and electron when the energy is 6 eV. So energy is equals to 6 electron volt. They want you to find the wavelength for photon and electron. So basically you have to solve using two different methods lah, for photon and for electron. Okay, let's say we go for the photon first. If you guys still remember, chapter 9, E is equals to Hc over lambda. Okay, so I bring the lambda up here, so down here should be E lah. E equals to 6. Tapi you have to multiply with 1.6 times 10 to the -19 because that one is in EV. So you have to change to joule first because you have constant over there. So if you press the calculator, you should get 2.07. Salah kira ni. 6.63 negative 34. You should get 2.07 times 10 negative 7 meter. Okay, you guys can check. Kalau saya salah, betulkan lah. Maybe saya salah tekan kot. Cepat kan. And then, in terms of electron. So, let's say this electron has the same energy. Berapa lambda? So, you can use equation of this one. Here, because this one yang ada energy, yang atas ni tak ada energy. So, if you want to use this one, you can use this three lah. Okay, sebab dia kasih dalam energy, so I have to use 2ME. Okay, kamu jangan pakai EV ni, sebab EV ni, E ni elektron punya charge, V ni adalah voltage. Dia tak sebut pengurasan voltage, so jangan pakai equation tu. Memang kalau kamu pakai kebetulan, maybe kamu dapat betul kot. Tapi sebenarnya kamu salah konsep lah. Okay, now, mass apa saya nak pakai? Mass of electron. Yes, correct. Electron. Good, very good. So if I use
mass of electron will be 9.11 times 10 negative 31. The energy just now is 6, so it should be 6 multiplied by 1.6 times 10 negative 9. So kalau kamu pakai EV tadi tu, biasanya student dia akan kebetulan betul lah, tapi itulah salah konsep. So you should get again kalau saya salah nanti kamu betulkan lah, times 10 negative 10 meter. So the point here bukan dia nak tunjuk mana lagi besar mana lagi kecil, just that they want you to know that there's a difference on how to calculate photon punya wavelength and how to calculate electron punya wavelength. There's a key term of rule. Kalau particle dia takkan ada C. Speed of light hanya untuk light, hanya untuk photon. So please remember that. Okay, and then maybe the last question that I can